Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The House witnessed uproarious scenes during the discussion on three linear projects. Opposition members demanded a division of votes on the three linear projects. They then rushed to the well of the House to demand a division of votes. After the Assembly was adjourned, they spoke to media about the going on in the House. Activists too condemned the failure to allow a division of votes on the linear projects. Opposition members rushed to the well of the House, shouted slogans and demanded a division of votes on the three linear projects. Subsequently, opposition members spoke to media regarding the discussion on coal in the House. And you can see clearly bulldoze इतले दीस अशेंच कितेंय सांगपाक गेलें जाल्यार असले फोगाणां केल्लीं आनी नाच जाले कांयच एक कॉन्क्रीट गोंयचे पासत कांयच डिसिजनू घेवपा रेडी ना पयलीं आमी देश आसले तेन्नाय प्रोटेस्ट एमएलए जालो म्हणून आजूय आमी झंडा घेवन अशें प्रोटेस्ट करतात तो डेमोक्रेसीचो हत्याचार केल्लो आमी काँग्रेस पार्टी इज ऑल अगेन्स्ट कोळसो आमगे काँग्रेसाचे इकराय आमदार आहाय आमी वे ऑल अगेन्स्ट कोल लेट मी क्लियरिफाय वी आर ऑल अगेन्स्ट आमी मरे कोल म्हणटा पळय तुमी म्हणटाले कोल कितें तो दाखोवंक सोदता की लिनियर प्रोजेक्ट म्हळ्यार दुसरे आनी कोल दुसरे तशें कांय ना आतां डिव्हिजन ते सगळे ऑल रिलेटेड टू कोल ते ताका सादे कोंकणीन आमी थंय सांगिल्लें आहा without citing figures have been cited by everybody. People have given CEC recommendation, Supreme Court judgment. सगळ्यांनी सांगलें आमी सादे कोंकणीन तांकां सांगिल्लें कशें तुमचो षडयंत्र आहा how they are intending to make Goa a coal hub. When I dakoila CEC reporter that this coal transportation is not feasible for Goa, not good for Goa. There is alternate route. So how can you try to do balance work and say no, this we will not do the work. So this is the biggest fraud. We had very important portfolios today for discussion, PWD and environment. There were a lot of issues which we wanted to raise. But this was a game which was played. We were told that there will be a division afterwards. And then the business proceeded. We went to the well of the House and I protest kele. Yes, I did business sopoilo. प्रायवेट रेजोल्युशन पास केल्ले एल्टन बाबान हे रेजोल्युशन आशिल्ले एगेन्स्ट थ्री लिनियर प्रोजेक्ट एगेन्स्ट कोल एक्सपान्शन प्लॅन्स इन गोवा आतां जे पळय सरकारान पळय केलेले आसा इन असेंब्ली ते आनी पळयल्यार म्हाका दिसता डेमोक्रेसीन उरूंक ना कित्याक जो निलेश काब्राल आनी जो सीएम फोटीचे फोट पळय उलयता हे सारखे दाखवलेले आसा की दिस गव्हर्नमेंट डज नॉट बिलीव इटसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेन्ना ऑपोजिशन एमएलए म्हणटा की हो प्रोजेक्ट नाका गोंयचो लोक म्हणटा हे प्रोजेक्ट नाका हो सरकार म्हणटा की हो कोल एक्सपान्शन न्हू सागरमाला जो आसा कोल एक्सपान्शन न्हू तुमी कितें समजला की गोंयचे लोक मूर्ख म्हणून गोंयचो हायकोर्ट कंडेम्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी that has happened today in the Goa Legislative Assembly, wherein the private members' resolution moved by Sri Elton D'Costa against three linear projects, specifically on the double tracking, was not put to vote. Mr. Nilesh Cabral has been lying through his teeth, and we wonder whether he is a Goan or whether he stands for Goa. Nilesh Cabral environment minister कशे फोटी मारल्या पळय ते सुप्रीम कोर्टाचो जो जजमेंट आयला इन दॅट पॅरा 9 आनी पॅरा 11 क्लियरली सांगता दॅट जी ट्रेड जी कॉमर्स चालू आसा एमपीटींच्यान ज्यो ट्रेनी येता कोळसो घेवन त्यो परत्यो येताना 80% खाली येता 80% हे सुप्रीम कोर्ट सांगता. That means MPT's full business is dependent on coal. That means a double tracking is meant for coal. Para 20 Supreme Court's judgment सांगता that entire stretch पळय आसा तातून 23 tunnels येतले जे रेल्वेन सांगला 23 tunnels 74 small bridges then minor bridges हे खूप आनी हातून gradient is 1:37 gradient. ते तर तुम्ही कातरूंक वेशात हे टनल बांदपाक ब्रिजीस बांदपाक जाल्यार वेस्टर्न घाटाक आनी सगळ्या एनवायरमेंटाक डॅमेज जातली. Tourism Minister Rohan Khante has welcomed the Chief Minister's decision to introduce app-based taxi services in Goa.
Conte added that the taxi business in the state needs to be protected and an app needs to be introduced where all taxi owners are taken into consideration. Tourism Minister Rohan Kante favors app-based taxi services in Goa. An app needs to be introduced where all taxi owners are taken into consideration, he said. Speaking about the Sunburn Festival, Kante clarified that Sunburn has cleared all its dues. This year, the Sunburn Festival will have more of a Goan flavor. He said in the next 2 months, a yearly event plan will be executed, which will include Goan cultural events. टेक्नॉलॉजी कोणाक रावना, टेक्नॉलॉजी वचत रावता फुडें. आमी टेक्नॉलॉजीनुसार काम करना, आमी खंय तरी भायर उरता. 10 टॅक्सीवाल्याचे 2 जाण कोण तरी वायट आसता, 10 जाण वायट आसा अशें न्ही. We need to protect their business, but we need to take them together, but we need to also adapt to technology. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन उलयल्या, it is time that we put the act together, come together, get an app, maybe an app which will get everybody of these people together in under one app, which can also be a solution. Solutions खूब आसा, पूण ज्या लोकांक आज डिजिटल मिटर्स फेल कित्याक जाले, कितें जालें, काल उलोवणी जालें. Let us not go back into repetition mode. बट शेवटी टुरिस्ट समज आज एक्सपिरियन्स करतलो जाल्यार वी नीड टू हॅव प्रॉपर थिंग्स कमिंग अप. आतां मोपा येतलो मागीर एमपीटीकल वी आर ट्रायंग टू फास्टन द पीपीपी मॉडेल ऑफ नॉटिकल टुरिजम. थंय टुरिजम वाडटलें. हे जे टुरिस्ट येतले एखादी टॅक्सी कमी पडूंक शकतात. टॅक्सी कमी पडटले जाल्यार वी ऑल्सो नीड टू नो द नंबर ऑफ टॅक्सीज दॅट वी रिक्वायर टू कॅटर. तांकां परमीट जाय चड काय ना. इलेक्ट्रीक व्हेकल्स कॅन कम इन एंड प्ले अ रोल काय ना. There are a lot of things we need to look at logistics in terms of making the business viable and at the same time ensure that तांकां सपोर्ट करता आसतना technology is adapted. हांव ठाम मतान आसा की काल मुख्यमंत्र्यान म्हणलां आय एम व्हेरी मच ऑन दॅट सब्जेक्ट. पयलीं उलयलां आतां उलयलां की वी नीड टू सपोर्ट दिस टायप ऑफ थिंग्स इन द लॉंग रन. हातून ऑपोजिशन रोलिंग काय ना. पोस्टल एमएलएजां कडेन मिटींग घेवपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो बिफोर द असेंब्ली सेशन which we will do post assembly. Sunburn has cleared all the Sunburn days. has cleared all the deals. Sunburn is now outstanding as far as this is concerned. So before when it has come to the board, पहिली प्रोसिजर आशिल्लो की फायल गव्हर्मेंटाली कडेन येताली. SLPC there was a permission committee and a high powered committee which is to look at it. After the Goa Tourism Board has come in, all these SLPC, SLMC have been dissolved. ताज्या खातीर हे गोवा टुरिजम बोर्डा कडेन येता. आतां सदांच परमिशनां नोव्हेंबर डिसेंबरान मेळटाली आनी तेन्ना एक 10 दिसां भितर एक्टिविटी जावंक जाय काय ना हें जातालें. वी हॅव टू बी क्लियर एंड फर्म. करपा जाय जाल्यार वी हॅव टू गिव देम इनफ टायम टू डू इट. लेट अस डू इट प्रॉपरली, गेट द रायट टुरिस्ट एंड डू इट. ना जाल्यार करपाचें ना. हांवें जें मागिल्लें की गोवन आमकां फ्लेवर जाय तोच सनबर्न somehow managed to get that flavor on the presentation. Government was supposed, you was on Government the was not holding idea. No, Government was- cannot be holding any Permissions. Government are facilitators. We have to facilitate to ensure that we have our thought going into the as an idea to go into the person who wanted to come and do here. समज आमी इव्हेंट करता हांगा कसलो जाल्यार समज भायले लोक हांगा येवन करतले आनी भायले लोक हांगा येतले जाल्यार इट इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर आवर पीपल ऑल्सो टू शोकेस, which I have been repeatedly saying, and this is a good forum for us now to plan the whole year. येता ते 2 महिने भितर we will plan the whole events. The PR agency will be coming on board. आमी वर्साक कितें करतले ट्रेडिशनल इव्हेंट सावजो चिकलकालो हे लोकांक खबरूच ना. बोंडेरां सगळीं आमी लोकांक भायल्या लोकांक हाडून कशें दाखोवंक शकतात. हाव वी कॅन कॉल देम इनवायट इन शो आवर ट्रेडिशन कल्चर हेरिटेज. The Goa Assembly on Friday witnessed uproarious scenes over the sale of Zuari Agrochemicals Private Limited land in the form of plots, since the land was originally given for industrial purposes. The opposition dubbed it as a Rs 50,000 crore scam and repeatedly demanded that the sannads and sale deeds be withheld till the government gets opinion from Advocate General and the Law Department. Chief Minister Pramod Sawant said that legal opinion would be got within a month, and till then sannads and the sale deed will be withheld. Sankwal Comunidad has given 50 lakh square meters of land to Zuari Agrochemicals. Now the land has been sold to Paradeep Phosphates and in turn is being sold as plots. The Sankwal Comunidad has given 50 lakh square meters of land to Zuaris in 1968 for a fertilizer factory to generate employment. Instead, now the land has been sold to Paradeep Phosphates and the land is now being sold as plots and 1,800 flats are due to come up there. Opposition members demanded that not only sannads be not given, but the sale of plots should also be stopped. 500 hectares, 50 lakh square meter ही land, जी जुवारी एग्रोकेमिकल फॅक्टरी फर्टिलायझराची फॅक्टरी घालूंक दिल्ली आनी आनीक फॅक्टरी वाडोवपाक दिल्ली by गांवकार्स of Sankwal, that is Comunidad in Delhi, is whether this land is transferable. Can Zuari Agrochemicals sell this land? Speaker sir, can they sell this land or transfer this land?
ते एक्विजिशनाक एक स्पिरीट आसता. एक्विजिशन कित्याक केल्लें? इंडस्ट्रियल पर्पजाक केल्लें. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न असो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, इंडस्ट्रियल लँड तुजे कडेन एक्सेसान आहा, आतां ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हळ्यार कितें? धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल डीडी जाल्ल्यो आहा. हें इलेक्शन जावन आतां मेरेन स्पीकर जर ताका सगळें खबर आहा. ही सेल डीड कोड ऑफ कम्युनिटीज म्हाका म्हणटा की हे सेल डीड ही जावंकूच शकना. इट इज ऑल अबाउट लीज. आय एग्री विथ मिस्टर मायकल लोबो. स्पीकर जर आतां दर अशें आहा की कोणाक तरी जाय जमीन, इंडस्ट्री पर्पजाक जाय, ऑक्शन करा मरे ती. ओ तूं घे ती तुज्या हातान, रिवर्ट इट बॅक न्ही. तांचे भितर ते वांटून कशें? इवन बिट्स पिलानी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी युज्ड. यू कांट चेंज द यूज ऑफ द लँड. प्रोजेक्ट येता विच वील कंज्यूम 4% इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होल गोवा. 11,000 लोक रावपाचे आहा त्या प्रोजेक्टान, 1,800 फ्लॅट्स. सो हे सगळे स्पीकर सर तिचे हो व्हडलो घोटाळो. म्हाका दिसता आज आमचे जे डेट आहा ताजे परस दोबरात पयशे गव्हर्मेंटाच्या जोडूंक जाता. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता हाजेर. स्पीकर सर, माझो पॉइंटेड क्वेश्चन आहा. सेल हॅज टू स्टॉप. बसून घ्या. सेल ऑफ द रिमेनिंग विजय बाब बसून घ्या. रिमेनिंग प्लॉट त्याचे ॲश्युरन्स दी. मायकल होतो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाका इतलेच ॲश्युरन्स जाय. रिमेनिंग प्लॉट्स जे आहा ते आता फॉर सेल आहा, चालू आहा. ते जो सेल तू स्टॉप करतलो, कलेक्टर साउथ विल इश्यू 1 ऑर्डर टू सब रजिस्ट्रार साउथ जे कितें आहा पळय आम्ही 1 महिन्या भितर रिपोर्ट येता ते होल्ड करता. काय ओके. सेल विल बी केप्ट ऑन होल्ड. स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता, थंय कोणी कोणी सेल्डेट केल्या पळय न्हू त्याची सगळी लिस्टाय बी दिवया. म्हाका काय ते बरें आहा, ते आमकां आहा, खबर आहा, ऑलरेडी खबर आहा कोणा कोणा सेल्डेट जालें जालें. तर. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. A tourist from Jaipur died after he was accidentally electrocuted behind the Kolva beautification project near the park. The tourist returned from a swim in the sea and was sitting near the children's park when his leg accidentally touched a live wire and he died on the spot. Locals have expressed shock at the negligence by the tourism department and said that the name of Kolva will be spoiled if such incidents happen. Angry locals also asked Tourism Minister Rohan Kante to resign if he cannot do his duty. One tourist dies due to electrocution at Kolva beautification project. He died after his leg accidentally fell on live wire, which was lying on the sand. Few days back, Tourism Minister Rohan Kante had visited Kolva beach and assured he would put things in order. Now will the Goa government compensate the tourists? Local asked. चलपाची वेळ हमरो तो स्लीप जालो. पुष्कोड ताका हात लागलो आनी तो पडलो आनी ताका शॉक येयलो. दीस इज इन्सिडेंट ऑफ दी जाला ती बसी. पूण कितें आहा, तुमगेले हे आहा इलेक्ट्रिशियन आहाय ते ताका यूज कराय तुमी. बसून दो नाकाय, काम करून घे तेजे कडेन. खूंय कितें आनी करून घे तेदो सगळ्यांक चलतालें. तुमी ताका बसून दोताय. आमी फोन केले ते सारके फोन काणाय आनी फोनूय तांगेलो डिपार्टमेंटान सारको ना. ते पासत हांव सांगता, जात तितून हे तुमी क्लियर आउट करपाचें आनी आमकां सॅटिस्फाय करून आमी हे ट्युरिजम बरें करून दाखोवपाचें, इतलें आमगे मागणें. ती म्हणल्यार आमगेलो एक ट्युरिस्ट शॉप इन मेला. जोरी तर हे भाशेन अशें घटना जायत जाल्यार आमगे गोंया आनी आमगे कोलवाचें नांव पेडे जातलें. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे चडशे गोंयकार आमगेले ट्युरिजमाचे. इन केस हे फ्युचर हे भाशेन जालें न्हू, आमगेले जे ट्युरिस्ट टॅक्सी आहा आमगे गोंयकार बांगले, तेच भाशेन आमगेली शॉपां आहाय, तेच भाशेन आमगे रेस्टॉरंट सगळें ओन बाय गोंयकार. हे गोंयकारांचे आमगेले बिजनसाचे एकदम मार येतलो आनी हें नांव आमगे न्हूय फकत गोंयानूच दुसरे स्टेटी पावतलें, प्लस आख्या वर्ल्डा पावतलें. आनी कळटलें की कोलवा एक ट्युरिस्ट येयलो जे हॉलिडे एन्जॉय करपाक, तो आयज शॉक येवन मेलो. सो ह्यो शॉक येवन मरपाक हे ट्युरिस्टाचें मरण जावपाकूय हितून कोण रिस्पॉन्सिबल? आमी ट्युरिजम प्रमोट करताय. आतां हेच को इन्सिडंट जालो जाल्यार कोण येवपा ना हिंगा आनी आमगे ट्युरिजम कोलवा ट्युरिजम पेड्या जातलें. सेकेंडली म्हणल्यार कोलवाचें नांवूय पेड्या जातलें बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल बट पीपल थिंक इट्स इन कोलवा कोलेकार हे हाय ओब्रिगाद तेच कोण जाता. आय गॉट द रिस्पॉन्स. तुमी कोलवा कितें जाता रे, मॉर्निंग न्यूज येता कोलवा कितें जाता रे, कितें नो वन नोज इट इज द फॉल्ट ऑफ ट्युरिजम. सो आय रिक्वेस्ट द ट्युरिजम to do his responsibilities, duties
in time. Otherwise, as my friend said, he can resign. काल किती इन्सिडेंट झालो एक वायर ओपन आसलो लायफ ओपन आसलो आनी तो थिंग बिचार येता आसतना तो बसून दोन बसता न्हू तो बसता आसतना तेगे पांय थिंग लागलो आनी तेका हें जालो इलेक्ट्रिकेटेड जालो. Aditya Pidre for Herald TV. The BJP is pressurizing Congress MLAs daily. Their offer to Congress MLAs is increasing by the day. They are unable to answer questions in the House. They want to kill democracy, Amit Patkar, GPCC president, charged. Patkar said he had been to Delhi for an all-India meeting where the Goa political crisis was discussed. The CLP leader will in all likelihood be finalized next week, he disclosed. The BJP offer to Congress MLAs is increasing every day, says Amit Patkar. They want to kill democracy, Patkar alleged. Patkar also disclosed that CLP leader will in all likelihood be finalized next week. जी काल ऑल इंडिया सगळे प्रेसिडेंट आनी जनरल सेक्रेटरीची काल मिटींग आशिल्ली फॉर भारत छोडो यात्रा आनी रिगार्डींग आवर ऑर्गनायजेशन इलेक्शन आनी ताच्या उपरांत मागीर रिगार्डींग गोवा पॉलिटिकल क्रायसीस वी हॅव डिस्कस्ड. ओके कितें सर डिस्कस एक्झॅक्ट केलां म्हणजे गोवा रिगार्डींग कितें हायकमांडाचें सद्या गोंयान जे सिच्युएशन आसा लास्ट 1 वीक जे मुकुल वासनीक आयिल्ले सो तांच्या बरोबर अलॉंग विथ केसी वेणुगोपाल वी हॅड अ लॉंग लेंथी डिस्कशन आय मीन हाव टू गो अबाउट मुखाल्लो फुडलो CLP लिडर कोण आसचो कशें आसचो सो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आनी एक मिटींग आसतली आनी आफ्टर दॅट वील टेक अप. तुमी म्हणटा की तुमी काल डिस्कस केला सगळें बट हांगा आनी दुसरे आतां रुमर्स परत स्टार्ट जाले की आयज कितें तरी घडामोडी सांजच्यो घडपाच्यो. जी BJP हे एवरी डे ट्राय चालू तेंचे प्रेशर करप चालूच आसा. आमच्या आमदाराक एवरी डे ते प्रेशर करतात. आय मीन इनफॅक्ट तांचो जो फिगर आहा तो एवरी डे वाडता. जसो त्या सायडीन रुपी पडटा तसो ह्या सायडीन तांचो जो ऑफर आहा ती वाडता एवरी डे. सो आय थिंक दीस शूड स्टॉप. BJP शूड एक्सेप्ट हेल्दी ऑपोजिशन. आतां तुमी असेंब्लीन पयलां आसतलें दे आर नॉट एबल टू आन्सर टू आवर क्वेश्चन वॉट वी हॅव पुट. सो BJP खंय तरी हें सगळें दामपाक लागून दे वॉन्ट टू फिनिश एंड किल ऑपोजिशन. So I think they should respect democracy, they should respect the mandate of people and stop putting pressures on MLAs. बट सर ते प्रेशर घालतले तुमी तुमच्या आमदारांक कशें इंटरेस्ट ते कितले प्रेशर घातले म्हणून आमचे जे आमदार आसा पळय ते विल नॉट सकम टू द प्रेशर. दॅट इज वॉट आय हॅव. सो आयज बीन जे कितें तरी जावपाचें अशें बीन आज न्ही कालूय चालू आहा पयरूय चालू आहा. सो दॅट इज गोईंग ऑन. सो हाव यू आर कंट्रोलिंग युअर MLA? No, I am very confident and I am very sure about my MLAs. They are not going anywhere. They believe that लोकांनी तांकां निवडून हाडला, लोकांनी तांचेर एक विश्वास धरून तांकां निवडून हाडिल्ले आसा. सो तशें कांय जावपाचें आय मीन तुमी म्हणले की परत तुमी मिटिंग वचपाचें म्हणून परत हांगा. सो नेक्स्ट वीक CLP लिडर केन्ना म्हणटा डिसायड जातलो कितलो टायम जातलो आनी ना मे बी नेक्स्ट वीक परत एक मिटींग आसा. सो आमचे जे 9 आमदार आसात सो अगेन वील हॅव वन मोर CLP मिटींग आनी कन्सेन्ससान जे त्या आमदारांक 9 आमदारांक कितें जाय दॅट वी वील take that matter to the High Command and then we'll have a meeting with High Command and we'll. Devendra Gaonkar for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant paid homage to the 16 martyrs and praised their efforts in protecting religion, temples and culture. Sawant stated that the government will not allow religious conversions at any costs. The state government celebrated Chieftain Martyrs Day on Friday at Kunkoli to mark the first uprising of brave Goans against the Portuguese rule on July the 15th, 1583. The state government celebrated Chieftain Martyrs Day on Friday at Kunkoli. The event marks the first uprising of brave Goans held against Portuguese rule on July 15th, 1583. Kunkoli MLA Yuri Alima requested for the refurbishment of the Kunkoli Martyrs Memorial and put forth 3 demands before the Chief Minister. Firstly, he requested the CM to set up an urban health center in Kunkoli. Secondly, he requested the CM to curb pollution that occurs due to the industrial estate. And lastly, when the NIT is set up in the area, he has requested jobs for Kunkolkars on a priority basis. ज्या महानायकाने हो देव धर्मदेश वाटोवपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि त्यांच्यानी हांगासलो धर्म जतन करून दवरलो घडे कदाचित तांच्यांनी जर तो उठाव करूंक नाशिल्लो जाल्यार हे वावळट पुराय गोंयांत वचूंक शकताली. 1583 तांच्यांनी दाखोवन दिले की ह्या पोर्तुगीजाच्या जुलमी वसाहतवादी
हाच्या विरोधात आमी उठाव करपाक शकता आनी आमचो धर्म वाचोवपा खातीर, आमचो देश वाचोवपा खातीर, आमची संस्कृताय वाचोवपा खातीर आमीच उठाव करपाक जाय हे तांच्यांनी दाखोवन दिलें. आनी ताच्याच उपरांत म्हणूनच तर एशियांतलो हो पयलो लढो आशिल्लो. 1583 खंय तरी धर्मांतर विरोधी जावपी लढ्याक आमकां तेंच्यांनी रोखले गेले, म्हणून तर धर्मांतर थांबले. आनी अजुनूय जर तेच जाता आसत जाल्यार तें चलचें ना. फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता म्हणून हे सरकार कटिबद्ध आसा की हाज्या फुडें खंयचेंच धर्मांतरण जावपाक मेळचें ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जाल्ले इन्सिडंट्स कोणूय विचारतले खंय जाता काय म्हणून. आनी तेन्ना ही पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली. आतां तर म्हाका दिसता आमची सत्ता आसा जेणे सदोदीत संस्कृतीचें रक्षण केलां आनी म्हणून धर्मांतरण जावपाक जायना हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. हाज्या फुडें अशा पद्दतीची धर्मांतरणां केन्नाच जावपाक दिवचें ना. बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ हेल्थ कॅर जेन्ना हे नुसी आमगेले वोकाट हॉस्पिटल आशिल्ले ते आतां चलना. आय रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द पीपल ऑफ कुंकोलीम दॅट यू शूड प्रोवायड अस अ अर्बन हेल्थ सेंटर. दुसरें मुखेलमंत्री बाब, आतां जे हिंगा पोल्युशन जाता, the people of Kunkolim are fed up of the pollution. We want freedom of pollution from these industrial units that are here. It is not in the interest. I am अमान्य करता की जेन्ना आमगेलो सरकार आशिल्लो ते स्थापीत जाल्ले, पूण मुखेलमंत्रीन हेजेर लक्ष घालचें. जेन्ना NIT येता, जेन्ना मोपा पेडणेच्या गांवांत जेन्ना येयले जेन्ना येयले मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिलें की जॉब्स विल बी गिवन टू पीपल ऑफ मोपा. At the same way, I would request the Honorable Chief Minister to intervene. Because Kunkolkar have lost their land. They have lost their land. They need jobs. Amka inga jobs hai. Aditya Bidre for Herald TV. The 5 accused involved in the murder of 22-year-old Mukhtar Badani at Azad Nagar, Margao have confessed to killing Badani over previous enmity. Badani was killed by using a wooden club and ring-like metal. Badani succumbed to his injuries at District Hospital, Margao. The post-mortem revealed that Badani died due to blunt force injury. The accused have been remanded to 7 days in police custody, while a further investigation is still on. 5 accused murdered Azad Nagar youth over previous enmity. Badani was killed using a wooden club and a ring-like metal. Post-mortem revealed that Badani died due to blunt force injury. The victim was celebrating his birthday at a hotel in Azad Nagar, Margao when the accused arrived and formed an unlawful assembly and assaulted the deceased. The murder created a huge uproar on Thursday, with the victim's family and Azad Nagar locals demanding capital punishment for the accused. One person by the name of Mukhtar Badani, aged 22 years. She was assaulted by a group of 5 people and he finally succumbed to his injuries while undergoing treatment at Hospicio Hospital. So immediately our team sprung into action and we nabbed all the 5 accused in the middle of the night, and all of them were brought to the police station for questioning, and we were able to arrest the accused in the middle of the night itself. Then during the course of investigation, it was found out that 5 accused were involved and they formed an unlawful assembly, and during altercation in the middle of the assault they hit the person Mukhtar Badani. मेटल पाइप, मेटल रिंग से असॉल्ट किया गया है और स्टिक भी था, कुछ लोगों ने स्टिक भी यूज़ किया है. तो इसके अलावा फिजिकल असॉल्ट भी है विदाउट वेपन. तो प्राइमरीली ये जो फेटल ब्लो हुआ है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लंट इंजरी. तो ये हुआ है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन से दोनों से सामने आया. कितना दिन रिमांड लिया है? 7 डेज़ का अभी रिमांड लिया है अभी हमने, और होपफुली हम लोग इसमें अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ज़रूरत पड़ने से और रिमांड हम लोग एक्सटेंड करेंगे. I think do they have any criminal seats? Sorry? The 5 accused, do they have any criminal background? So we're checking for their antecedents. उनके खिलाफ some matters have been reported and action was appropriately taken. One of the matters is pending in court. That is undergoing trial and that is against 2 of the accused. So कुछ complaints हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे हम जब अभी हम लोग अपना आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे that will make it bring in the record
कि इनका क्या एंटीसीडेंट्स रहा है। आज़ाद नगर में ही वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जब ये अक्यूज पार्टी आई और इनके बीच में ऑल्टरकेशन स्टार्ट हुआ तो इवेंचुअली दे केम आउट। Aditya Vidre for Herald TV. In an immense relief to Mormugao Municipal Council, Hindustan Petroleum Corporation Limited is likely to pay outstanding dues of rupees 8 crores and also return around 9,000 square meters of prime land in a one-time settlement. MMC chairperson Leo Rodriguez informed that initial plans of having a multi-level car parking project are scrapped and will be replaced by a multi-storied commercial complex. MMC will also have the traditional 7-day fair for Sapta. Hindustan Petroleum likely to pay outstanding dues of rupees 8 crore to MMC. MMC plans to have a multi-storied commercial complex. MMC will hold the annual Vasco Sapta fair. HPCL आमकां प्रपोजल दिल्लो की वन टाइम सेटलमेंट ताणें सांगलां की ते आमकां लँड सुमार 9,010 कितें तो लँड आमी ते स्क्वेअर मिटर तो लँड आमकां रिटर्न दितले प्लस आमकां तेमीन थोडे आमकां ते पयशे आसलेले दिवपाचे जायते वर्सां पेंडींग इश्यू आसलेलो ते आमकां तेमीन आमकां प्रपोजल धाडला की तेमीन आपले भाशेन तेमीन हें केलां आपले हितून हें केलां आनी ते म्हाका प्रपोज धाडला आमी आयज मिटिंगेक तो डिस्कस केला ते पयशांचो ताका आमी पार्किंग घालून पयलो प्रोजेक्ट घालून ते पार्किंग 2-3 मजली पार्किंग मागीर वयर कमर्शियल आमी चोयलां पणजे तो तेचो प्रोजेक्ट आहा एअर सिटींग प्रोजेक्ट आहा तो चलो सेम सारको वायट एलिफंट आसा सारको चलना देखून आमी तो तेजेर रिवायज केला आतां की हो प्रोजेक्ट आमी फूल कमर्शियल करतलो सप्तकाचो आमकां सप्तक कमिटीन आमकां लेटर केला की तेमी फेरी घालपाक आमकां परमिशन दिना आनी आमी ती फेरी घालतले 1-2 तारखेक आनी आमी स्टॉल जे आहा फेरीचे स्टॉल आहा तांकां आमी पयलींची रेट दवरल्या कित्याक 2 वर्सां कोवीड जालें आनी तांकां बिजनस नासलें आतां फर्स्ट टायम आमी 2 वर्सां दामोदर सप्तक मनयता आनी तांकां आमी सेम रेट दिल्या 150 गार्बेज 1,000 रुपीज गार्बेजीचे आनी मागीर आमकां कोण ते आमचे फर्निचरवाले तांकां पयली रेट 850 पर रनिंग मिटर ते तांकां लायतले ते ओल्ड रेटीचे आनी गार्बेज फी लायतले. Kiran Borkar for Herald TV. To commemorate the Azadi Ka Mahotsav, the Directorate of Health Services Goa is organizing a free vaccination drive from July the 15th to September the 30th. Eligible beneficiaries in the age groups of 18 to 59 years are advised to get vaccinated with the precautionary dose free of charge at government vaccination centers over the next 75 days. DHS is organizing a free vaccination drive from July 15 to September 30th. Beneficiaries in the age group 18 to 59 years are advised to get vaccinated with a precautionary dose. 15 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2022 75 डेज जन अभियान के नाम पे कोविड वैक्सीनेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव हम शुरू कर रहे हैं। शुरू हुआ है आज से एंड ये लगातार 75 डेज चलेगा एंड इसमें ये मुख्य उद्देश्य केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 प्लस सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी डोज वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 18 से 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स को ये इस एज ग्रुप में है सबको फ्री वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज जनरल पब्लिक सिटीजन्स टू अवाइल दिस प्रिकॉशनरी डोज फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा 40 वैक्सीनेशन सेंटर्स में दिया जा रहा है उसमें अवेल करने के लिए एंड आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लगातार ये वैक्सीनेशन जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा म्यूटेशन होता रहता है। हमेशा ये जो एक्सपर्ट्स ये कहना है कि डोज वॅक्सिनेशन इज द ओनली प्रत्येक सिटीजनाक हांव अपील करता की परत एकदा आमी पळयता की नवे नवे तरेचे व्हेरियंट येता म्हणून एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर आणि सेफ्टी खातीर प्रत्येकाची सेफ्टी खातीर प्रत्येकाच्या घरात आमच्या भुरगे आसा यूथ आसा आई वडील आसा कोणाक कोमॉर्बिडिटी आसा तुम्ही वचून ते बुस्टराचो तुम्ही लाभ घेवचो बुस्टर इंजेक्शन आमी दितले फ्री ऑफ चार्ज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग इट अवेलेबल to the people of the state all over the country between the segment of 18 to 59. Prasad Polji for Herald TV.
That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.